बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। विषय कोड 67-243 विषय कूलिंग एंड हीटिंग लोड कैलकुलेशन। उपस्थापनाय आमी आबू मोहम्मद आतिकुल्लाह, इंस्ट्रक्टर टेक्निकल रेफ्रिजारेशन एंड एयर कंडीशनिंग RES, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা 1208। মোট তত্ত্বীয় অধ্যায় আছে 10টি এবং মোট জব বা ব্যবহারিক আছে 10টি। রেফারেন্স বই সমূহ হলো মডার্ন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ফর ইঞ্জিনিয়ার্স, মডার্ন রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, প্রিন্সিপাল অফ রেফ্রিজারেশন, এ টেক্সট বুক অফ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং। TPC 334 Objectives বা উদ্দেশ্য: to provide the students with an opportunity to acquire knowledge, skill and attitude in the area of cooling and heating load calculation with special emphasis on aspect of cooling and heating load, aspect of building survey, external and internal heat load calculation, refrigeration and air conditioning plant capacity, selection of equipment, psychometric chart, solar heat gain calculation. Short description, বিষয়বস্তু সংক্ষেপে। Understand the aspect of cooling and heating load, concept of psychometric chart, solar heat calculation, building survey, external and internal cooling and heating load calculation, capacity of refrigeration and air conditioning plant, building load calculation and equipment selection. তত্ত্বীয় বা থিওরি 10টি অধ্যায় হলো: 1. আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাসপেক্ট অফ কুলিং অ্যান্ড হিটিং লোড। দ্বিতীয় অধ্যায় হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ সাইকোমেট্রিক চার্ট। তৃতীয় অধ্যায় আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ সোলার হিট লোড। চতুর্থ অধ্যায় আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাসপেক্ট অফ বিল্ডিং সার্ভে ফর এয়ার কন্ডিশনিং হিট লোড। পঞ্চম অধ্যায় আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য এক্সটার্নাল হিট লোড ফর কুলিং লোড ক্যালকুলেশন। ষষ্ঠ অধ্যায় হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইন্টারনাল হিট লোড ফর এয়ার কন্ডিশনিং। সপ্তম অধ্যায় আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ হিটিং লোড ক্যালকুলেশন। অষ্টম অধ্যায় আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্যাপাসিটি অফ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্ট। নবম অধ্যায় আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ক্যালকুলেশন অফ কুলিং লোড এবং দশম অধ্যায় হলো আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিলেকশন অফ ইকুইপমেন্ট অফ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্ট। জেনারেল অবজেক্টিভস বা GO1, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য অ্যাসপেক্ট অফ কুলিং অ্যান্ড হিটিং লোড। Specific objectives 1.1 state the different heat transmission and load calculation terms: cooling load temperature difference by CLTD, sensible heat gain, latent heat gain, radiant heat gain, space heat gain, space cooling load, space heat extraction rate and thermal resistance. 1.2 state the meaning of cooling and heating load. 1.3
describe constant and variable load. 1.4 state the meaning of K, C, R and U factors. 1.5 solve problems relating to K, C, R and U factors. Chapter 2 দ্বিতীয় অধ্যায় হলো understand the concept of psychometric chart. Specific objectives 2.1 draw and explain the psychometric chart. 2.2 draw and explain comfort chart. 2.3 describe effective temperature. 2.4 explain the following psychometric process: sensible heating, sensible cooling, humidification, dehumidification, cooling and dehumidification, heating and humidification. 2.5 solve problems on psychometric process and comfort chart. Chapter 3 understand the concept of solar heat load. Specific objectives 3.1 state the meaning of solar heat. 3.2 describe the heat gain from solar radiation. 3.3 describe the direct and diffuse radiation. 3.4 explain the method of calculation solar heat load. Chapter 4 চতুর্থ অধ্যায় understand the aspect of building survey for air conditioning heat load. 4.1 state the meaning of building survey for cooling load calculation. 4.2 mention the physical factor which should be considered in estimation of cooling load. 4.3 explain the physical factor which should be considered during survey for heat load estimation. 4.4 mention the non-residential cooling load. 4.5 mention the residential cooling load. Chapter 5 বা অধ্যায় 5 understand the external heat load for cooling load calculation. Specific objective 5.1 describe the heat gain by conduction through building structure. 5.2 explain the solar heat gain throughout side wall and roof. 5.3 describe solar heat gain through glass area. 5.4 calculate the heat gain due to infiltration and ventilation load of door and window. 5.4 solve the problems relating to the external heat load. Chapter 6 ষষ্ঠ অধ্যায় হলো understand the internal heat load for air conditioning. 6.1 describe the heat gain from the products. 6.2 describe the heat gain from the occupants or peoples. 6.3 describe the heat gain from the appliance. 6.4 state the importance of chilling rate factor. 6.5 solve the problems related to product, people and miscellaneous load. Chapter 7 understand the concept of heating load calculation. 7.1 list the source of heat loss in winter air conditioning. 7.2 describe the technique of reducing heat loss in winter air conditioning. 7.3 explain the factor involved with the heat loss in winter air conditioning. 7.4 calculate heating load of a classroom. Chapter 8 understand the capacity of refrigeration and air conditioning plant. 8.1 list the components of total cooling load for air conditioning. 8.2 state the necessity of safety factor to calculate the plant capacity. 8.3 state the meaning of
plant capacity of refrigeration and air conditioning failed. 8.4 describe the procedure of calculation of refrigeration and air conditioning plant capacity. 8.5 solve problems related to total cooling load of air conditioning plant. Chapter 9 understand the calculation of cooling load. 9.1 calculate the cooling load of a classroom. Calculate the cooling load of a library. Calculate the cooling load of 2 storage building. Calculate the cooling load of cold storage. Chapter 10 দশম অধ্যায় understand the selection of equipment of refrigeration and air conditioning plant. Specific objective 10.1 describe the factor to be considered for selection evaporator. 10.2 describe the procedure of selecting refrigeration compressor. 10.3 describe the procedure of selecting air cool or water cool or evaporative condenser. 10.4 describe the procedure of selecting the expansion device. Describe the procedure of selecting a receiver. Describe the procedure of selecting the size of refrigeration pipe. এই পাঠ সম্পর্কিত যদি কোনো প্রশ্ন থাকে ইমেল করুন এই ইমেল অ্যাড্রেসে। ক্লাসটি পুনরায় দেখতে ভিজিট করুন। ইউটিউব লিংক হলো পরিশেষে ধন্যবাদ সকলকে। থ্যাংক ইউ ফর অল। ধন্যবাদ।